సహికా హలో ఎల్లరికూ వరకం. సో ఈరోజు వచ్చేసి డే 4 ఫ్రమ్ త్రిశూర్. ఇప్పుడైతే లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసేసిన, రూమ్ అంతా ఖాళీ అయిపోయింది. ఒక జాకెట్, హెల్మెట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇప్పుడు అంతా చెక్అవుట్ అయిపోయింది అండ్ బండి లగేజ్ కూడా సెట్ చేసేసిన. నేను ఉన్న స్టే ఇదే. మొత్తం బ్యాక్ మొత్తం ఫారెస్ట్. సో జల్దీ స్టార్ట్ అయిపోయి అతరపల్లి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇప్పుడే రూమ్ నుండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినా. నేను ఇప్పుడే ప్లాన్ చేంజ్ చేసిన, అతరపల్లి పోతలేను. సో డైరెక్ట్ కోచి వెళ్ళిపోతున్నా. రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ అతరపల్లికి వస్తా. ఎట్లైనా కోచి నుండి 1.5 అవరే కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ 6 గంటలకి స్టార్ట్ అయిపోయినాం అనుకో, మళ్ళీ రిటర్న్ 10 వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు కోచికి. ఈ కెమెరాలు ఒక్కటే దమ్దాం, మిగతాదంతా అసలు గల్లీలు చూడండి ఎట్లున్నాయి. ఇవాళ ఓనం, అందరికీ హ్యాపీ ఓనం. సో ఇప్పుడు మనకి కోచి వచ్చేసి ఇక్కడికి 80 ఉంది, 2 అవర్స్ పడుతుంది. ఇక మనం ఆగి అవి ఇవి చేసి టైంపాస్ చేసుకుంటూ పోయే వారికి ఇట్లనే 10-11 అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన నిన్న బ్లాగ్లో ఆల్రెడీ ఒక స్టే అయితే బుక్ చేసేసిన, హాస్టల్. అది ఈరోజు రేపు నాకు లాగిన్ లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సాటర్డే సండే అక్కడనే స్టే చేస్తున్నా. ఇంకా అసలు డేటా అసలు ఏం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. నా 3 రోజులు అయిపోయింది. ఈరోజు ఎట్లన్నా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. కొన్నిటికి డబ్బింగ్ చెప్పేస్తుంది. తమాక్ ఖరాబ్ ఉంది. ఇక మొత్తం ఇదే రోడ్ ఉంటుంది మనకు. కానీ మనకి హెల్మెట్కి పెట్టుకునే ఆప్షన్ లేదు. అందుకే లొకేషన్లు అన్నీ ఇట్లా మిస్ అవుతున్నాయి. ఇంకొక 40 కిలోమీటర్స్ ఉంది కోచికి. వచ్చేసినాం సిగ్గరపట్నం. ఒక చిన్న బ్రేక్ ఏదైనా తీసుకుందాం. నేను హైవే పైకి తీసుకుపోతుంది అనుకున్నా, కానీ ఇదేదో నార్మల్ రోగర్ రోడ్లోకి తీసుకొచ్చింది. మొత్తం ఇట్లనే ఉంది, గచ్చ. ఒక దగ్గర నేను స్టార్ట్ అయినప్పటికెళ్ళి ఇంతే ఉంది. సో ఇప్పుడే ఒక సెటప్ చేసి ఇట్లా పెట్టిన, మంచిగా రికార్డ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి నేను ఎర్నాకుళం పోతున్నా. ఇట్లా పెడితే ఏంటంటే బండి జర ఎదురుగా ఏం కనిపిస్తలేదు. సో దీన్ని కొంచెం టెల్ట్ చేసి సైడ్కి జరుపుదాం. ఇప్పుడు ఓకే. నా బండిలో పెట్రోల్ కూడా లేదు. పెట్రోల్ కూడా ఓపించుకోవాలి. ఎన్ని తిప్పలు అవుతున్నాయో హెల్మెట్కి ఆప్షన్ లేకపోతే. 10 చూపిస్తుంది టైము. మనం ఒక్క దగ్గర ఫ్యూల్ కొట్టించుకొని ఇంక వెళ్ళిపోదాం. ఇంకెక్కడ ఆగేది లేదు. ఇక ఇక్కడనే ఒక 1/2 అవర్ తీసుకొని ఇదంతా సెటప్ చేయడానికి జర టైం పట్టింది. మనం ఇప్పుడే బోట్ జట్టి కాడికి వచ్చినాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోర్ట్ కొచ్చి పోవాలి. టికెట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అర్థమవుతలేదు.
ఇప్పుడే ఇదైతే ఎక్కిన స్టార్ట్ అయింది బోటు. వీడికి వెళ్ళి ఒక 15 minutes అనుకుంటా డిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడే హాస్టల్ చెక్ఇన్ చేసిన. ఇదే ప్లేస్, ద చిల్ హౌస్ అని చెప్పి. మనకి బడ్జెట్లో ఆప్షన్ కావాలంటే ఇది చాలా బెస్ట్. ఇది సో ఇది మన బెడ్. ఈ కిందిది మన బెడ్. ఏదో ఒక డార్మెంటరీ. నాకు వచ్చేసి 1000 రూపాయలు పడ్డది. జల్దీ ఫ్రెష్ అయిపోయి సైట్ సీయింగ్ ఏమైనా ఉంటే చేసేసుకుందాం. తర్వాత మొత్తం ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత లేకపోతే ఈవినింగ్ అట్లా మొత్తం రూమ్ టూర్ చేపిస్తా. సో నేను వచ్చినప్పటికెళ్ళి లైట్గా తినేసి వచ్చి పండుకున్నా. సో ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ షో ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో లైట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. సో కథక్కలి ట్రైనింగ్ సెంటర్. సో నేను ఇప్పుడు ఒక కథాకళి షోకి వచ్చిన. ఇక్కడ ఏంటంటే మేకప్ నుండి కథాకళి వేసేది మొత్తం చూపిస్తారు. సో ఇదే అది. మనకు ఒక పేపర్ ఇచ్చినారు, అంటే ఆ ముద్రాస్ ఏంది, వాళ్ళు ముద్రాస్ ఇస్తారు కదా. సో అవన్నీ ఏంది, దాని మీనింగ్ మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఇలా రాసింది. సో వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇది చూసుకుంటా చదువుకోవాలన్నమాట. సో చూసారు కదా, అది మేకప్ ఇస్తారు వాళ్ళకి. 1 hour మేకప్ ఉంటుందంట. మొత్తం ఇక్కడ సౌండ్ పెట్టారు, అందుకే ఎక్కువ వాయిస్ ఏం వస్తలేదు. ఒక 1 hour అయితే పడుతుంది మేకప్. ఆ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. Katha means story, Kali means play, story play. Kathakali makeup using all natural colors. This is yellow color stone. Name of the stone is Manigola. This stone, hand grading, mixed in the coconut oil. You can see. This is coconut oil. This is red color stone. Name of the stone is Chailam. Same to hand grading, mixed in the coconut oil. So my friend, let us start demonstration. Kathakali gives prime importance to abhinaya or acting, mainly through facial expression, body movements, movements that help to express the bhavas, that is emotions and disposition. These movements are mainly the movements of eyes, muscles around the eyes, lips, neck and body. Please watching eye movements. Hasyam, sarcasm.
ఇప్పుడు షో అయిపోయింది, రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతున్నా. ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి ఆడిటోరియం. సో అయిపోయింది, ఇప్పుడు హాస్టల్ కాడికి వెళ్ళిపోతున్నా. సో ఇక ఇక్కడ నుండి హాస్టల్ వెళ్ళిపోయి నేను పడుకున్నా. మళ్ళీ వ్లాగ్ కూడా ఏం చేయలేదు. అండ్ కోచిలో కూడా నేను ఎక్కువ ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. మ్యాక్సిమం అన్నీ నేను ఆల్రెడీ చూసేసిన. సో అందుకే ఎక్కువ ఏం వ్లాగ్ కూడా చేయలేదు. ఇంకా హాస్టల్కి కూడా వెళ్ళిపోయి నేను ఫుల్ పండుకున్నాను, ఎందుకంటే మార్నింగ్ అతిరపల్లి పోవాలని చెప్పి. సో ఇంకా వ్లాగ్ కూడా ఏం చేయలేదు. సో ఇదే లాస్ట్. బాయ్.